I'm going to start a little bit from the start lah. I'm going to restart a little bit and then we continue with the next subtopic. Sebabnya saya buat revision sedikit lah. Okay, chapter 8 is about physical optic. Okay, physical optic ni ada 6 subtopic. Okay, the first 4 subtopic is about interference. And the last 2 subtopic which we will learn today is about diffraction. Okay, so the first thing that you guys learn is about Huygens. Huygens ni dia explain dia punya wave punya formation, how the wave actually move. So you need to be able to draw. Okay, ingat lagi tak ni maksudnya apa ni? Ini adalah wavelet kan, small ripple tu, that was wavelet, and this is a new wavefront. Make sure you should be able to draw this. Okay, mesti boleh lukis some of the example here, and then they might give slightly different example lah, tapi tak masalah. And then 8.2 is about interference, the basics of interference. So subtopic 1, subtopic 2 tak ada calculation sangat, tapi this is the basics of the chapter lah, especially 8.2 tu. Okay, so interference you have 2 condition. So if these 2 condition does not meet, okay, and the wave is overlap, there's still interference, but you cannot see or you cannot observe the punya effects. So tak nampak lah sama ada interference ke tak interference ke, you cannot see kalau condition ni tak dipatuhi. Tekan berapa boleh saya tekan sekejap okay. So these 2 condition adalah it need to be coherent light and roughly the same amplitude. So I already explain kat kelas apa jadi kalau light itu tak coherent and what will happen when the amplitude is not the same. Katakan obvious sangat, beza dia tak nampak. Okay, and then we learn about in phase dengan out of phase. Okay, so far any question tak sebelum masuk in phase dan out of phase? Sampailah yang konstruktif, destruktif. Do you have any question yang kamu rasa kamu tak faham? Tak ada, sir. Tak ada. So kalau tak ada, kita proceed untuk in phase dengan out of phase. Kalau in phase dengan out of phase, setiap kelas kamu saya tunjuk. Saya tunjuk kot kelas kamu. Saya tunjuk tak gambar rajah macam ni? Masih dekat kelas. Tunjuk semalam. Tunjuk kan? So kamu dah boleh bezakan in phase dengan antiphase tu, kamu dah clear kan? Tak ada masalah kan? Okey, sir. Okay. Okay dah. So in phase dengan antiphase ni ditentukan oleh starting position dia. So starting dia kalau dia in phase, so interference ni adalah in phase. Okay, so this is the example of in phase. Saya tunjuk lagi sekali. Semua ni sama. So dia adalah in phase. Yang tentukan dia constructive or destructive dekat end point here, dekat position, dekat screen kita lah yang kita nak tengok tu. Kalau dia overlap cantik macam ni, this one is in phase. Constructive. Kalau dia opposite like this, satu atas satu bawah, this one is destructive interference. Okay. And then this is the example for antiphase. So antiphase you can see starting point dia pun dah terbalik. Yeah. So again, jangan salah faham, in phase dengan antiphase you still have constructive and destructive. Walaupun asalnya dia dah terbalik, bila dia jumpa balik, dia dah tally up balik, dia jadi constructive. Macam ni lah. Hari ni asalnya terbalik, sampai sudah dia terbalik, dekat point dia terbalik, dia adalah destructive. Okay, ni tak ada apa sangat. Okay, and then yang double slit interference. So yang double slit, the main thing is that you need to understand how to use the formula. Formula dia tak banyak pun, ada 3 formula je. Okay. So to be able to use this formula and this formula, you need to determine whether the question asks you to use bright or dark, maximum or minimum, constructive or destructive interference. And this kind of information you have to learn from the questions lah. You read the question carefully and then you determine whether it is constructive or destructive interference. Biasanya dekat sini lah dia nak trick kamu. Okay. But my suggestion is you always try to list down formula tu dulu.
Pakai tak pakai lain cerita. And then baru kamu tentukan. So that kamu nampak sebenarnya dia ni apa sebenarnya. Okay. And this is your interference pattern. You can see that the interference pattern ni, all the signs are the same. So we call this one as uniform pattern. Okay. And you also have another equation that is very important. Delta y is equal to lambda d. So kalau ym2 represent the distance daripada center ke whatever the order is, and berapa tu kan tengoklah dia bright ke dark. Yang delta y ni adalah exactly the next one, jarak between dia dengan consecutive fringes. Tapi dengan syarat black dengan black, dark dengan dark, bright dengan bright. Okay. And then if delta y is small, maksudnya jarak dia rapat. Kalau jarak dia rapat, maksudnya pattern dia adalah narrow. Kalau jarak dia luas, pattern dia adalah wide. So please make sure kamu understand those things. Okay. And then we have thin film plane interference. Okay, thin film plane interference, did I show you how to describe this thing tak? Saya tunjuk tak macam mana nak describe? Tak. Ada, sir. Ada, kamu faham ke tak? Suam-suam. Okay, tak apa. Kita go through lagi sekali, tak ada masalah. Maybe yesterday pun saya maybe tunjuk laju sedikit kot. Saya tak ingat saya tunjuk laju ke tak. Tapi, okay. Tak apa, kita ulang sedikit. Okay. Bila saya ajar thin film, the first thing yang saya ajar is that how to determine whether the in phase ke antiphase. And straight away saya terus tunjuk satu cara yang mudah lah, which is kamu draw dua line, you determine N1, N2, N3, and then you substitute all the values 1.6, 1.5, and 1. And then you ask yourself whether all of this number is it in sequence or not in sequence. Kalau dia in sequence, dia adalah in phase. Kalau dia not in sequence like this, yang belah kanan tu, so saya pergi pointer sekarang lambat saya tengok. Itu adalah antiphase. You can see that dia jump from 1 to 1.5 dia increasing, but then from 1.5 to 1 dia decreasing. So nombor dia tak cantik. So sekejap naik, sekejap turun. So this one is antiphase. Kalau dia sama ada terus naik atau terus turun, that one is in phase. This is the first thing that I show you lah yesterday. And this is the first thing that you need to apply bila dapat soalan. And most of the time, if you apply like this, you can answer straight away. Tapi kadang-kadang dia suruh explain the formation. So, nak tak nak saya kena tunjuklah konsep yang sebenarnya, apa yang berlaku sebenarnya dekat thin film ni. Thin film ni by its name, this one is actually very thin layer. Itu yang satu benda yang kamu kena faham. Sebab tu kita lukis yang tengah punya layer je, yang atas ni kita assume is very big compared to the middle one. Sebab tu kita tak draw pun. And then, ray ni dia travel daripada luar, masuk dalam lah. Okay, saya pointer ni betul-betul lambat now. So, kalau ray ni travel, setiap kali dia perubahan medium, ada dua benda berlaku. Satu, dia terpantul. Satu lagi, dia masuk dalam. So you can see here, yang diagram belah kiri ni, daripada incident ray yang saya tulis warna merah tu, bila daripada medium N1, dia jumpa dekat surface N2, dia terpantul. Sedikit lagi masuk dalam. Hey, katakanlah, initially the wave is like this. Okay. So bila dia terpantul tu, kalau dia daripada lower medium to higher medium, dia akan ada phase change. Okay, so in this case, does the phase change occur for ray 1? Adakah ianya berlaku for ray 1? Adakah kamu masih bersama saya? Ada, sir. Ada. Okay.
Nah, saya nak tanya, yang ray 1 ni adakah dia berlaku phase change ataupun tidak? Can somebody answer it for me? Salah tak apa, teka je lah. Teka je. Tak. Tak. Ada. Ada. Okay. Cara nak tentukan dia, kamu tengok. Dia travel tu daripada higher dense ke lower dense. Kalau dia daripada rendah ke tinggi, dense dia tu maksudnya nombornya lah. Kalau nombor dia daripada kecil ke besar, dia ada phase change. Kalau daripada besar ke kecil, dia tak ada phase change. So ray 1 ni ada tak phase change bila light ni travel daripada 1.6 ke 1.5? Tak ada. Tak ada. Okay, betul. So there's no phase change. So kalau no phase change, kita assume maybe yang asal bentuk asal tu kita kekalkan je dekat sini. Okay. Now you have to ask yourself for the second ray. Ada tak phase change? Tak ada. Tak ada juga. Sebab dia daripada 1.5 ke 1. So daripada high refractive index to low refractive index. So again, I draw the same pattern macam incident ray tu. Sebab dia tak ada perubahan. Kita assume dia sama macam tu lah bentuk dia. Ini untuk gambarkan kamu lah. Tapi dia in real world lain sikit lah. Tapi untuk membantu pemahaman kamu, it is like this. So you can see clearly between ray 1 dengan ray 2 tu, starting position itu. Adakah dia in phase ke anti phase? In phase. Yes, in phase. Because you can see clearly dia punya ni sama bentuk. So because of that, dia adalah in phase. So actually kita nak tentukan tu, kita boleh tengok sequence tu. But then the actual things that happen is like this. So kita apply balik konsep yang kita pakai dekat 8.2 tadi tu. So kat sini ada penerangan dia. Ray number 1, no phase change. Ray number 2, no phase change. But it travel extra distance of 2t. Kenapa 2t? Sebab dia masuk 1t, dia keluar balik 1t lagi. So dah 2t lah. So this is in phase interference because starting point dia adalah sama. Dia punya phase. Okay, let's try to look at the example number 2. Hi Arif, welcome to the class. The second one ni, cuba kita tengok satu persatu. This one is your incident ray. And then it travels and it hits up the surface of medium number 2. Okay, and then dia refracted sedikit. Okay, yang reflected tu adalah ray 1. So my question is for ray 1, does it undergoes any phase change? Yes. Dia bawah tu lah. Yes. Okay, so dia undergoes phase change sebab dia daripada 1 ke 1.5. Daripada kecil ke besar. So katakanlah initially dia macam ni. So bila dekat sini dia bertukar. Macam tu. Kalau tak dia turun dulu baru naik. Dia dah naik dulu baru turun. Okay, yang second one tu. Ray number 2. Does it undergoes any phase change? Dia masuk, dia keluar. No. No, sebab dia daripada 1.55 medium pergi ke 1. So, daripada besar ke kecil, there's no phase change. So, bentuk dia macam ni lah. Okay, now you can see that this one dia naik atas turun bawah, yang ni turun bawah naik atas. So, obviously these two is antiphase. Okay, again this is the description yang bawah dia ni, and finally it is an antiphase. It is an antiphase interference. So, for each phase dengan antiphase kamu ada formula dia sendiri lah. Okay, last example saya kasih. Okay, yang ni this time maybe kita boleh buat together. Pada balik. Katakan kita ada example, a different example. Let's say this is a lens coating. First thing first, we draw two straight line. So this is example for lens coating. Okay, katakanlah glass punya refractive index is 1.5, coating punya index is 1.4, air is 1. So kamu nak buat yang tiga ni kan? N1, N2, N3. N1 tu berapa? N2 berapa? N3 berapa? Katakan and air is equals to 1 and glass is let's say 1.52 and coating
maybe 1.45 contohnya. Okay, which one is my N1, which one is my N2, and which one is my N3? N1A. N1 is air. Okay, so satu. N2 is Glass. N2 is glass. Okay, dia sebenarnya macam ni. Coating. Yes, N2 is coating. Dia sebenarnya macam ni tau. This is the lens. This is the lens. Maybe dia cembung like that. Okay. And then dia ada coating dekat atas situ. So, let's say coating dia kali hijau. So this is what happen lah. Dia ada layer of coating kat atas itu. So bila kita discuss, kita hanya discuss this part je. Air, coating, glass. Lagi satu student selalu confuse. Dia kata kat bawah ni ada air. Memang bawah tak ada air. Tapi kita tak discuss pasal tu pun. Dia discuss yang atas je. Sama juga bubble tu. Kita ambil satu side, kita discuss that side je. Okay. So again, this one is actually atasnya adalah air. So coating dia tu yang kat tengah. So coating adalah 1.45 and glass is 1.52. Okay, so kalau kamu confuse dalam exam, benda yang dia coat tu bawah sekali. Okay, bahan yang dia coat tu, yang dikasih thickness tu, itu adalah tengah-tengah. So biasanya yang kasih thickness tu memang kat tengah-tengah lah. So senang nak tahu. Masalah kadang-kadang dia cari thickness. Okay. So thickness tadi dekat coating tu, dekat tengah-tengah, saya label straight away. Okey, sekarang ni sebenarnya kamu dah boleh tentukan sama ada dia in phase ke anti phase, betul? So, is this in phase ke anti phase? In phase. Kenapa in phase? Sebab dia N tu dia ikut sequence. Yes. Difference. So, kalau dia in phase, okay, very good. Kalau dia in phase, dia still ada dua formula. Dia still ada constructive and destructive. Cara senang sekali nak ingat, kalau dia in phase, dia macam yang double slit. Maksud saya, M dia tu dekat constructive, M plus half dekat destructive. So, formula dia like this, 2NT equals to M ataupun M plus half lambda. So, yang destructive sama juga, 2NT equals to M or M plus half lambda. So, maksud saya tadi, kalau dia adalah in phase, constructive dengan destructive dia follows yang double slit, which is M for constructive, M plus half for destructive. Okay, you guys clear or not? Clear, sir. Okay. So now, kamu kena baca soalan dia betul-betul. Kalau dia kata find the thickness of the bright fringe ke apa, sorry. Dia kasih criteria for bright fringe. So kamu kena ambil yang konstruktif ni. Ini depends dengan soalan. Nanti kita cuba buat soalan kot nanti. Lagi kat hujung kelas ni. So, dalam exam, biasanya if you do it like this, kamu boleh buat straight away, kamu boleh dapat jawapan. So, you can start with calculation after this lah. Once kamu select whether dia constructive ke destructive. Ingat pesan saya, dapat soalan, lukis dua garis, determine N1, N2, N3. If you cannot determine, please draw, macam saya draw ni, and then kamu label. And then kamu tentukan whether it is in phase or anti phase, and then you can determine whether constructive or destructive based on the question. So, mana yang kamu dah ambil tu kamu padam terus formula dia so that kamu tak confuse. Okay, now I want to explain about the formation. So, kita go through formation macam kat atas lah. Sebab kadang-kadang ditanya juga. Okay, so now the ray is coming in. This is the incident ray. I'm going to draw the incident ray now. It is being reflected partly in first surface and separuh lagi masuk dalam. Okay, for ray number 1, that is the first one being reflected, is this one.
Does it undergoes any phase change or not? Ray 1. Yes. Yes. Sebab apa? Dia gerak daripada lower density to higher density. So daripada 1 ke 1.45 undergoes phase change of, dia sentiasa pi pi radian. Oops. Radian tu dia punya unit. So you have to write lah. Okay, daripada segi gambar. Okay, yang ni kamu tak perlu lukis. Tapi untuk membantu pemahaman kamu, saya lukis lah. Katakan initially dia macam tu. Dia undergoes phase change. So dia dah flip. Kita pula. Okay, now. About our second ray. So light still passes through. And then reflected back. Ray number 2. Okay, ray number 2. Does it undergoes any phase change? Ada tak phase change? Yes. Ada. Yes. Sebab dia daripada 1.45 ke 1.52, daripada rendah ke tinggi. So undergoes phase change and travel at extra distance of 2t. Okay, yang second tu, yang travel at extra distance of 2t tu, you always have to write it down lah. Kena sentiasa tulis. Dia tak adalah main peranan sangat. Tapi itulah yang menyebabkan dia ada delta L tu. Sebab tu dia penting. Okay, ada soalan tak? Tak ada, sir. Okay. Okay, now if there's no question, maybe we can proceed with the single seat. Okay, ni tak ada apalah, dia just tunjuk, saya just tunjuk. Kalau apa ni, soalan dia set T minimum, kamu dah pilih formula apa yang ada, kamu masukkan dalam formula tu so that the M tu nilai dia minimum. Contohnya yang kalau saya ambil yang equation yang ni, the minimum M I can substitute over here is actually 1. Dan kalau saya substitute 0, semua jadi 0 lah. Thickness dia pun jadi 0. So there's no point saya nak kira. So kalau ini saya boleh minimum is 0. Sebab dia nombor yang solid. Yang kat sini saya boleh letak 0 sebab dia ada half. So itu je yang saya cuba sampaikan. Okay. The last two subtopic is about deflection. Deflection ni betul tak ikan? Deflection. Diff. Okay, betul. Aku salah je. The S no I out. Okay. Boleh tak kita proceed? Boleh, sir. Boleh. Arif ada? Senyap Arif? Arif? Ya, Ada. Okay, jangan senyap je. Nanti saya ingat kamu tak ada. Okay. Single slit diffraction. Saktiva ada? Saktiva. Ada. Okay. Beli ada lah. Okay, single slit diffraction. Formula dia very similar to yang double slit. Okay, cuma dia ada perubahan sedikit lah. The most obvious one is bawah sini. Okay, kalau yang double slit you have D. Now you have A. Jadi saya explain apa beza A dengan D. And then lagi satu you have N plus half dengan N ni dia terbalik. Dan kalau dulu N plus half dekat destructive. Sekarang ni N yang dekat destructive. Okay, and then obviously sebelum ni kita pakai M. Sekarang ni kita pakai N. So N dengan M tu to differentiate between interference and diffraction. So it's a two different things. So for diffraction we use a symbol N.
for interference we use a symbol M. Tapi dia still numbers of order. Dia basically the same thing lah. Cuma nak bezakan dia. And then kalau dulu kita ada formula delta Y equals to lambda d over d. Now kita ada central max width punya formula. Again saya akan tunjuk dia punya physical meaning. Apa maksud central max width ni again. And then we have two more important formula yang nak hafal boleh, tak nak hafal saya ada cara lain lah untuk gunakan. My advice is kamu boleh hafal this one. Okay. Actually kamu ada satu formula yang very similar with this. Formula ni dua sebenarnya dia tak beri dalam formula sheet tau. So instead kamu boleh apply formula yang dekat diffraction grating. Cuma dekat diffraction grating tu dekat depan dia D. D sin theta and lambda. So kalau kamu nak hafal tapi macam tak hafal sangat, nak tengok yang mana, tengok kat diffraction grating, tukar A jadi D. Okay. Okay, ini adalah pattern of diffraction. Okay, so macam mana diffraction boleh berlaku? You basically have a square wave like that ke, tak kisahlah circular wave ke apa. Bila dia dekat sini, if the slit is very small, small yang comparable to the A, and then it will produce a diffraction pattern over here. So this diffraction pattern, you will see it something like this lah. Actually kamu akan bentuk satu graph like this. Okay, the difference here yang paling obvious is the middle one here. Yang tengah tu actually adalah central maximum. This is the brightest fringe yang kamu boleh nampak dekat tengah tu. Kalau interference dia sama. Ya? Not only it is brightest, dia sebenarnya paling besar, lebar. So compared to others, dia actually adalah dua kali ganda, exactly twice of the others. That's why formula dia untuk width ni kan, kamu darab dua. Jadi dua kali ganda. Okay. Saya tengah tunggu saya punya screen ni untuk catch up dengan apa yang saya tunjuk. Okay, so A tu adalah slit separation. A dalam formula tu slit separation. Kalau sebelum ni dia adalah, sebelum ni dia adalah slit separation D. Yang A ni slit size. Saya salah sebut So A tu adalah size of the slit. Again, nombor dia biasanya kecil juga compared to D. So in case you confuse, tengoklah mana nombor kecil tu kamu jadikan dia A ataupun D. So D ni the distance between the screen and the slit tu. Y masih lagi sama. Contohnya kalau Y2, dia daripada sini ke sini. The distance from the central maximum to the to the second maximum, contohnya dia cari right kan. Kalau yang ni adalah delta Y. Width of central maximum. You can use 2 lambda D over D. Okay, so far ada soalan tak? Siap tu saya assume tak ada. And then one more thing yang sangat-sangat penting. The main difference between interference pattern and diffraction pattern is actually satu tu uniform, satu tu non-uniform. And since dekat tengah ni besar, lain ni kecil compared to yang tengah tu lah. So dia dikira sebagai non-uniform pattern compared to the interference which has uniform pattern. So this is the main difference. Okay, so kadang-kadang dia tanya dalam exam apa beza dia, kamu boleh jawab ini. So back to this equation yang saya kata, nak hafal boleh, tak nak hafal tak boleh. Nak hafal boleh, tak nak hafal pun boleh. Kalau tak hafal, make sure kamu tahulah. Kamu boleh ambil daripada yang diffraction grating tu punya formula. Okay, masalahnya kadang-kadang dia suruh kamu kira maximum number of fringes. Jadi maximum number of fringes tu saya akan terangkan dekat last kali dekat diffraction grating. So, formula dia lebih kurang sama. Tapi kadang-kadang dia suruh kamu kira angle. Cara nak kira angle ni, and katakanlah kamu tak faham, kamu tak hafal formula dia. Mati-mati kamu tak tahu formula dia macam mana, apa yang kamu boleh buat, kamu boleh lukis. Okay, contoh apa yang saya cakap ni, katakanlah soalan kata calculate angle. The
from center maximum to center middle lah nak tulis to second bright fringe. Okay, so you know you need to use bright punya fringe, bright punya equation ataupun constructive. So let's say they produce this kind of pattern. Okay, contohnya ni adalah pattern dia. Dia kata nak cari angle daripada middle one. So this is the middle one. Sampaikanlah ke second bright fringe. So then you want to find this angle. If you want to find this angle, obviously you can use this formula. Pakai je formula yang ni, you can find the theta straight away. Tak ada masalah. Katakan kamu memang betul-betul blur, apa yang kamu perlu buat, kamu kira Y2, and you know that this one is D. So this one is basically just your triangle. So you can solve using tangent theta equals to opposite over adjacent, Y2 over D. Ini contoh lah kalau kamu nak kira alternatif daripada that equation. Okay, satu lagi benda yang penting kan. Kalau untuk formula ni, untuk destructive, kalau kamu masih ingat, for interference pattern, kalau dikasih fringes, you have to minus 1 first. And then only you can substitute inside this equation. But, for diffraction, tak kisahlah dia bright ke, dia dark ke, you simply assume that is a number of order. Kenapa? Sebab ini. Tengah dia dipanggil central maximum. Okay. The first minimum, minuman. Ni. Okay, the first minimum ni is when m equals to 1. The second minimum when m equals to 2. So it does not matter which numbers of minimum, m dia still sama, n dia still sama. Saya tulis m sebab n. Padam. Okay. Tapi kamu faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Dia tak perlu tolak satu. Faham Okay. Yes, okay. That's all. Okay, on to the last subtopic. The last subtopic is about diffraction rating. Okay, yang tadi tu basically once you determine dia constructive ke destructive, dia senang je sebenarnya. Ya, tak ada masalah pun. Cuma yang tentukan maximum number of fringes ni, jadi saya tunjuk trick dia apa. Okay, diffraction rating ni dia berasal daripada satu macam term. Dia kena buat dekat mesin sebab dia very precise. You cannot draw it using your pisau ke apa, tak boleh. You have to do it using machine. And it's very expensive. So, this is the thin film. Yang ni dia punya slit tu. The slit tu very small. Dia macam nampak macam, tak nampak pun line-line ni. Very small line. And then biasanya dekat dalam description of the items of the film, dia memang stated berapa nilai N dia, berapa nilai D dia. So, memang itu je saya nak nampak. So, you cannot see but you can calculate. So, you have two formula, only two formula. D sin theta equals to N lambda dengan D equals to 1 over N. Kalau kamu perasan, this formula is very similar to constructive diffraction. Cuma beza dia D. And dia hanya explain pasal constructive. So diffraction rating kita fikir constructive ni pattern dia. Pattern dia sama macam diffraction pattern yang tadi saya tunjuk. Okay, cuma beza dia kat sini is D. Okay, D here is actually equals to 1 over N. D ni unit dia meter. N ni unit dia per meter. Okay, D tu jarak antara dua slit. N tu jarak per unit length. Maksudnya 1 meter tu ada berapa banyak slit. Itu maksudnya lah.
So cara nak tentukan supaya elakkan kamu confused, kamu fikir satu je. Bila kamu nak masukkan dalam nilai ni, your D need to use SI unit. Dia tak adalah kena meter, you can use centimeter, tapi saya galakkan kamu pakai meter. Yang penting dia tak ada negative 1 to the power of negative 1. So macam n ni dia ada to the power of negative 1. So if they give you to the power of negative 1, you have to find D first. Okay, now you have to be careful a little bit dengan buku nota yang lama. Buku rujukan ke apa ke. Kadang-kadang dia kata n tu numbers of slit. And dia kasih length kat sini. So kalau kamu nak cari D, basically length ni bagi dengan bilangan slit, so you can get the D. This is the number that you need to substitute inside here. Dalam exam dia memang tak kasih gambar, so you have to imagine lah dia sebenarnya apa yang diberi. So cara nak tentukan salah satunya tengok unit dia. Kalau unit dia memang ni, masuk terus lah. Tapi kalau dia kasih length, jangan masuk terus pula. Kalau unit dia meter. Okay, contoh example Tulisan gambar ni raja ni salah, so saya terbalik. Dia tak betul oh betul lah, saya dah betulkan. Okay, contoh dia kata find the maximum, ni contoh example lah. Ini yang kamu boleh apply dekat sini, and you can apply in diffraction of a single slit as well. Okay, find the maximum number of fringes that can be observed. Soalan ni cakap cantik, berapa banyak numbers of fringes can be observed. So kalau kamu lukis gambar, obviously kamu tahulah ada berapa. Dia tengok biasanya student tak lukis gambar. And then kamu boleh cari nilai n tu daripada equation. Okay, use the equation d sin theta equals to n lambda. Kalau untuk single slit, kamu pakai a lah. A sin theta equals to n lambda. Maximum number of fringes, maksudnya kamu nak nampak maximum order. So you want to have the maximum values of n. N is maximum when sin theta is maximum. Sebab D dengan lambda ni tak berubah. Okay, so sin theta is maximum when sin theta is equals to 1. Cannot more than 1. So sin theta is 1. So they cancel. So you can get the N max. So N max is D divided by lambda. Okay, example. Kamu dah kira. You count and then you get 2.88. Okay. The first thing you need to do is that you need to round it off kepada round number. Tapi jangan roundkan dia kepada 3. Walaupun dia 2.99, jangan round it off to 3 sebab maksud dia macam ni. This one is when n equals to 1. This one is when n equals to 2. Okay. Kalau dia sebut n ada n 3, dia dah nampak lah yang ketiga tu. You can see the bright fringes over there. Tapi dia tak sampai pun, dia 2.88. So you cannot see. So don't put inside your calculation. So 2 je lah. Round it off to bottom. And then dekat atas sini kamu ada 2. Dan sebab dia sebenarnya atas bawah, so you still have the below one over here. So dia darab 2 lah. Dan kat tengah-tengah ni jangan lupa tambah. So total ada 5. Formula dia macam ni. Kamu dah dapat nilai ni, bundakan ke nombor sebelum dia, and then you multiply by 2, you add by 1. Okay. I guess with me or not. Faham tak ni? Faham ya. Okay. Nak tengok example ke tak? Nak tengok soalan ke tak ya? Tak ya, kita berdirilah sebab 12. Kalau nak, kita tengok sekejap. Nak, okay, kita cuba bincang satu lah untuk yang double slit. Okay, so let's say kamu, ini soalan dalam tutorial question number 9. Okay, so padang semua benda so that kita boleh buat bersama-sama. Okay, baca soalan dia betul. Light from sodium light. Okay, this is a yellow light. Passes through a single slit, then through a double slit system.
Final tu yang penting sebab dia final dia dekat yang dekat double slit lah. So you know that this one is yang double slit. Projected on the screen, the separation between the slit and the double slit is 1. And the screen is placed at 1 m from the double slit system. And the lighting has a wavelength of 5.9. Okay. So first thing 1 mm tu untuk apa? Dia kecil. Okay, dia kecil. Good. 1 meter? Dia besar. Capital D. Okay. Lambda is 5.9 times 10 negative 5. So you have 3 formula for yang double slit. You can use M lambda D over D, or sikit, you can use M plus half lambda D over D, or you can use delta Y equals to lambda D over D. So kamu nak pakai yang mana? Soalan ni nak apa? Calculate the separation distance between the two consecutive bright fringes. Faham tak soalan dia? Katakan ini adalah central bright. So this is the interference pattern. So kalau soalan dia tanya ni, soalan dia tanya apa? Kuantiti apa? As. Ni tengok saya buat apa ni? Melukis. Tak tahu dia tanya apa. Not sure. Okay, walaupun soalan ni maybe tak cakap directly, tapi sebenarnya dia suruh cari the separation distance between the two consecutive bright fringes. Cuba kamu tengok gambar yang saya lukis ni. Kalau two consecutive bright fringes, maksudnya antara dia dengan bright fringes yang lagi satu yang paling dekat. Exactly the next lah. So contohnya dekat sini, maybe saya label. Ini yang dia nak cari kan? Jarak ni. So itu formula apa? Kalau belah kiri ni. Dia bright ke dark? Konstruktif ke destruktif? Constructive. Konstruktif. So dia adalah konstruktif. So immediately can cancel out dia punya dark punya formula. Sure tak pakai. Cuma sekarang ni soalan dia, atas tu ke yang bawah? Formula mana nak pakai? Bawah. Bawah sebab katakanlah ini adalah sensor. Kalau kamu pakai formula atas tu, basically kamu ukur daripada sini ke sini contohnya lah, ataupun situ ke sini. So because you want to find the between the next consecutive, you have to use delta y. This is actually delta y. So kalau delta y, kita kira balik. Berapa dapat dah kira belum? Delta y sama dengan lambda d over d. We try to use everything to be in SI unit. So tadi tu negatif 5 tu dalam cm. Saya tukar terus dalam meter. Kenapa saya suruh pakai SI unit? Sebab unit ni biasa berbeza-beza. 1 mm lah, 1 m, 1 cm. So nak selamat tukar semua SI unit senang. And if you calculate, aku nak buat apa ni? Sepatutnya dapat 5.9
Betul. Betul, sir. Okay. And then, explain any change to the image on the screen if the sodium lighting is replaced with a blue monochromatic source. So, dia asalnya ada yellow, bertukar jadi blue. Apa yang berubah bila kamu tukar? Wavelength. Wavelength, good. Okay. So, saya pernah cakap kalau kita nak cerita pasal pattern, immediately kita tahu kita pakai formula delta Y. Saya tulis from equation delta Y equals to lambda D over D. We know that the lambda will change. So, kita boleh tulislah relation there. Delta Y is directly proportional to the lambda. Okay. See, lambda yellow bigger than lambda blue. So, they actually decreasing. So, lambda decreasing. Therefore, delta Y also decreasing. What happened to my pattern? Apa yang berlaku Become pada dia? narrow. Yes, becomes narrower. You can imagine lah, asalnya yang ni besar. Lepas tu dia mengecut. So, bila dia kecil, maksudnya dia kempis. Mengecut lah. You faham tak? Faham, sir. Okay, try to do the remaining questions for the tutorial and try to do the past year juga. Okay, dalam banyak-banyak chapter yang saya tak banyak boleh tolong is this chapter. Sebab kamu kena tolong diri kamu sendirilah. You really have to do lots of question. There's no shortcut. Sebab bentuk dia besar. I mean, bentuk soalan dia banyak. So, you can only master this chapter by doing exercise. Tolong buat past year. Past year is your benchmark. If you can do past year, should be okay. Okay, thank you everyone. Kita stop sini dulu. Next week, kita belajar chapter 9. Okay, bye-bye. Thank you, sir. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, Bye. sir. Thank you.